ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম একটু ম্যাম ফিজিক্সে আমাদের ক্লাসের অনেকেরই কিছু ডেটে অ্যাবসেন্ট চলে এসেছে, যেখানে আমরা প্রেজেন্ট ছিলাম। আমি আপনাকে একটা লিস্ট ইমেল করেছিলাম। ওটা কি কোনোভাবে আমাদের প্রেজেন্সটা কি দিয়ে দেওয়া যায়? না, ওটা এখন আর প্রেজেন্ট দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তোমরা এখন বাকি ক্লাস করো। তোমরা এখন যদি এরকম সমস্যা এখন হয়, তাহলে আমরা আর তো 3-4 সপ্তাহ আছে, 4 সপ্তাহ ক্লাস করো, তাহলেই হয়ে যাবে, সমস্যা নাই। আমি অনেকে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে গিয়েছে এটার জন্য। অনেকগুলো ক্লাসে 4টা আর 2টা এরকম করে করে ক্লাস মিস চলে গিয়েছে। তাহলে হয়তো কোনো সমস্যা ছিল, রোল লিখতে ভুলে গেছে, বা হয়তো বা ওটা জমে রেকর্ড হয়নি, কোনো একটা সমস্যা হয়তো ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে এটার ওপেন করা যাবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমরা কি ডিসকাস করেছিলাম? Theory of interference. Acha, we start our interference of light chapter. In the last class, I discussed about that is beta equal to fringe width. We calculate, right? Beta equal to lambda d by d. Yes, ma'am. Okay. Today, in the first class, I'll discuss about the thin film, and in the second class, I discuss about the Newton's ring. Okay. So at first, see the picture here. After that one, I will discuss it on the board. Recording in progress. Okay. So basically, see the name, interference due to reflected light. Interference due to reflected light, or in short, this is known as the thin film. What happened here? We have to take a thin film, that is transparent thin film. So when light ray is incident on the surface of the film, what happened? That is transparent film, light ray falls on the surface of the film. Then what happened? What will happen? Bolo? Maisha, roll number 36. I can say, Maisha? Yes, ma'am. কি হবে এখানে? একটা ফিল্মের উপরে কি করছে, রেটা পড়ার পরে তারপর কি হবে? দুইটা ইনসিডেন্ট হবে এখানে। রিফ্লেক্ট হবে। Only reflection? না, রিফ্লেকশন হবে। Yes. That is, some portion of the light is reflected and some portion of the light will be refracted. কিছু অংশ রিফ্লেক্ট হবে, কিছু অংশ রিফ্রেক্ট হবে। See here, AC is the incident light when it falls on the surface of the transparent film. This is the film, and thickness of the film is a small tip. So some portion of the light is reflected. This ray is indicating it is directly reflected, and some portion of the light is refracted. Okay, and it comes there. Okay, it is the lower portion, the lower side. From here, some portion of the light is reflected, and some portion finally emerge in the air. Okay, so from here at point C, it will again refract, isn't it? From this light are basically the reflected light, and we know that for interference, minimum 2 sources is required. For interference, minimum 2 sources is required. So these 2 sources create the interference pattern. Okay, where we'll get the interference pattern? Basically, interference pattern will create here. That is the lower portion of the thin film here, the lower portion. Okay. Achha. So now I'm discussing about the thin film. At first, we have to take a film, transparent film, and thickness of the transparent film is a small t. It is the okay. Then light is incident on the surface. This is the S, and this point is A. So from here, A, some portion is reflected. Okay, some portion is directly reflected, and some portion of the light is refracted. Then again,
from this side it will out. This is here, this one is here, this is also here. Okay, and this is the flip frame and its refractive index is mu. Okay, this one is A, it's B, this one is C. Okay, acha. Basically we know from the last class that for interference, if you want to get the constructive interference, okay, then constructive destructive basically it's depend on what your path difference, what the path difference, isn't it? Interference is constructive or it is destructive. Basically it depends on the path difference. Okay, so here we get two light, right? Isn't it? Two ray. It is, we can give it ray 1, it is ray 1 and this is ray 2. Okay, so next our aim is to find out the path difference between these two, ray 1 and ray 2. Before that, we have to draw perpendicular from here. Okay, here we can draw perpendicular. This is A and this is 90 degree. Okay, so this angle is incident angle. Okay, and this is also I, and this angle is also I. Is that clear? This angle is also I. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Okay. Next, we have to draw another perpendicular from this point. Okay, this is M. We are drawing one perpendicular. Here, refractive angle is R, and this angle is also R. Okay, the thickness of the film is T, so this point is E. We can draw it more, that is we can draw this point is P. Okay, so here our AE equal to EP equal to, that is small t. Okay, so next we have to add these two. So our first aim is to calculate the optical path difference. Optical path difference. Our first aim is to calculate the optical path difference. Okay, so here what is optical path difference and what is geometrical path difference? Do you have any idea? What is optical path difference? What is geometrical path difference? Any idea what is optical path difference? What is geometrical path difference? No, ma'am. Basically, geometrical path difference is that it is on ground where the ray are moving. Like this second ray is moving from A to B, then B to C. Like so, here geometrical path difference is AB plus BC, isn't it? This is the Yes, geometrical path difference. If you multiply the geometrical path difference with the refractive index of that medium, then you can get optical path difference. Optical path difference মানে হচ্ছে geometrical path difference, geometrical path multiplied by the refractive index of that medium. Okay, acha. So here optical path difference x we can. Acha, bolo to which rays travel more, ray 1 or 2? Ma'am, ray 2. Ray 2, yes. So ray 2 travel more, it is AB, then plus BC,
then it is multiplied by mu. Yeah, this one is geometrical path and multiplied by the mu refractive index of the medium. So this portion is the optical path. Okay, then minus. এখন দেখো, look at the figure in the yard. Some portion of the ray 1 will travel more, some portion. This point, হ্যাঁ। So আমরা এখান থেকে যখন পার্টিকুলার ড্র করেছি তখন এই অংশটা কিন্তু তার বেশি ছিল, ঠিক আছে, রে 1 এর। তাহলে আমরা সাবট্রাক্ট করে দিব রে এই অংশটা, দ্যাট ইজ এতটুকু আমার এখানে বেশি আছে রে 1 এর সাথে। এখন টেল মি এটা রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? Ma'am, 1. Yes, 1, because reflective mediumটা হচ্ছে আমার ইয়ার, সো ইয়ারের রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স হচ্ছে 1, সো এখানে কিছুই করার দরকার নেই। ম্যাম আমরা n টা কেন মাইনাস করলাম? কারণ এই পজিশনের ডিফারেন্সের জন্য আমি যখন জিনিসটাকে এই পাশ থেকে দেখবো, এই সাইড থেকে, তখন আমার এই পয়েন্টটা কাছে হবে না সি পয়েন্টটা কাছে হবে, বলো তো? সি পয়েন্ট। হ্যাঁ, এই জন্য আমি এইখানে এই পয়েন্টটা আমার থেকে দূরে হবে, এই জন্য আমি এতটুকু সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি। এই অংশটা আমার রে 1 এর বেশি আছে, ঠিক আছে, এই জন্য। আচ্ছা, এখন আমাদের রাইট সাইডের ফিগারটা একটু দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, একটু শিফট করে দিচ্ছি তাহলে, আরেকটু। ওকে, এখন একটু দেখা যাচ্ছে। ওকে, এটা মানে কাছে নিয়ে আসছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য, আবার দূরে রেখে গেলে বোঝা যাচ্ছে না বলতে। ওকে, আচ্ছা, এখন নেক্সট আমরা ইউজ করব হচ্ছে স্নেলের ল। স্নেল ল থেকে মিউ ইকুয়াল টু, আমরা কি লিখতে পারি বলতো? স্নেল লটা মিউ ইকুয়াল টু সাইন আই বাই সাইন আর, তাই না? এখন দেখো এখানে আমার আই আছে, হিয়ার আই, এখানে আমার আর, তাহলে তাদের আমরা অ্যাঙ্গেলের অপোজিট আমরা আর্মস হিসেবে লিখতে পারি, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ sin i we can write it an, আর ইন কেস অফ sin r what we can write here, sin r কি sin i এর জায়গায় আমি লিখছি an, হ্যাঁ, cm। গুড, sin r এর জায়গায় হবে হচ্ছে cm. So from here, an equal to we get mu cm. So why we derive this one? Because we want to put it here. হ্যাঁ, আমরা ওখানে an এর জায়গায় mu cm টাকে বসাবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এখানে বসাই, that is we get mu into ab plus bc, we can then an এর জায়গায় কি হবে? cm, তাই না? সো আমরা cm নিলাম and we can take mu common. ওকে, আচ্ছা, এখন এখানে আসার পরে now look at the figure. এই ফিগারে দ্যাট ইজ আমার এই আর্মসটা হচ্ছে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল, চিন্তা করো, ট্রায়াঙ্গেল এ বি ই আর ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে বি পি ই, এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, দিস ইজ দ্য কমন আর্ম, তাই না, কমন বাহু, আর this one is equal to t, this is also equal to t, তার মানে কি হবে? দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমার কি হয়ে যাবে? সদৃশ কোণ। হ্যাঁ, ইকুয়াল। সো তার মানে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা, if this angle is equal to r, তার মানে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা is equal to r, তাই না? মানে দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমার ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমাকে বলো AB ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি এই ট্রায়াঙ্গেল? এখন আমরা AB সমান কি লেখা যাবে এখান থেকে? ম্যাম বিপি। গুড, দ্যাট ইজ, আচ্ছা আমরা এটা ধরে না PB, হ্যাঁ, PB লিখলাম প্লাস BC মাইনাস CM। নাও PB প্লাস BC, PB প্লাস BC এটাকে আমরা লিখতে পারি, দ্যাট ইজ we can write PC, তাই না? PC মাইনাস CM। ওকে, দেন mu into আমরা কি পাবো তাহলে? Then what we get? PC minus CM, we can write it pm। we can write it PM. So finally we get the optical path difference. Now optical path difference x equal to we get
মিউ ইনটু পিএম। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা এটা পাওয়ার পরে আমাদের নেক্সট হচ্ছে আমরা পিএম সমান ইকুয়েশন বের করব। ঠিক আছে, সো আমরা এখন এখানে লিখে রাখি x we get mu into pm। ওকে, নেক্সট আমাদের এই হচ্ছে pm এর একটা ইকুয়েশন আমাদেরকে বের করতে হবে। তাহলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল নেই। ওকে, ট্রায়াঙ্গেল, আচ্ছা বলো তো যদি তুমি pm টা নিতে চাও কোন ট্রায়াঙ্গেলটা নিবা বলো তো, আইডিয়া করো তো। APM APM, গুড, ট্রায়াঙ্গেল APM। আমি যদি নেই, দেখো তোমাদেরকে তুমি মেমোরাইজ করা দরকার নেই, তোমার স্টেপ বাই স্টেপ তুমি বুঝে আসো, তুমি ইউ ক্যান রাইট। দেখো পিএম টা কোথায় আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে। সো এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে এখন নেক্সট উইল টেক cos r, এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল আমার r, সো উইল টেক cos r। cos r equal to base divided by hypotenuse, তাই না? সো base here, এই যে দেখো লেটস সি পিএম চলে আসলো, hypotenuse হবে হচ্ছে আমার AP। আচ্ছা, so now tell me what is AP? twice t, Good, AP is equal to 2t, কারণ AP t plus t, so PM। Okay, so from here we can write that is PM equal to 2t cos r। Okay, so now next optical path difference, so we can write optical path difference তাহলে x equal to 2 mu t cos r, finish। তাহলে আমরা optical path difference কি পেলাম, 2 mu t cos r, this is our equation number। আচ্ছা আমরা তো optical path difference পেয়ে গেলাম, তার মানে কি আমাদের ডেরিভেশন কমপ্লিট? হ্যাঁ, ডেরিভেশন কি কমপ্লিট? আচ্ছা এই পর্যন্ত ফিনিশ। আচ্ছা এখানে আসার পরে আমাদের একটা জিনিস ডিসকাস করতে হবে, সেটা হলো লাইটটা it is at first at the YAR medium, তাই না? then it's travel, that is it's reflect from the transparent film, so which one is denser medium, YAR or the film বলো তো? বলো denser medium কোনটা, which one? flame, ফিল্ম। আচ্ছা এখানে আমরা একটা থিওরি ইউজ করব, দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি। তোমাদের এটা কোশ্চেনে অ্যানসারের সময় লিখতে হবে, অ্যাকর্ডিং টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি যখন তোমার লাইটটা একটা হালকা মিডিয়াম থেকে ডেন্সার মিডিয়ামে রিফ্লেক্ট হয়, তখন অটোমেটিক্যালি ওই মিডিয়ামের ডিফারেন্সের জন্য, তার ডেনসিটির ডিফারেন্সের জন্য একটা পাথ ডিফারেন্স হচ্ছে λ/2 ঘটে। λ/2 মানে হাফ ওয়েভলেন্থ, λ/2 এটা অটোমেটিক্যালি এই ডেনসিটি ডিফারেন্সের জন্য ঘটে। এখন আমাকে বলো, you have a weight machine, I can see here roll number 19, what is your name? ম্যাম দীপ্ত। দীপ্ত, আচ্ছা দীপ্তর একটা ওয়েট মেশিন আছে। ওকে, সো ওয়েট মেশিনে ওয়েট না নিলেও দেখা যাচ্ছে সেখানে 2 কেজি ওয়েট উঠে আছে। সো এখন কি করলো, দীপ্ত একটা বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসে, এখন সে ওয়েট মেশিনে মেজার করতেছে, দেখা গেল তার ওয়েট মেশিনে মেজার করার পর 7 কেজি আসতেছে। এখন আমাকে বলো ওর যে প্রোডাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল ওয়েট অফ দ্যাট প্রোডাক্ট? ম্যাম 2 মাইনাস করলে যেটা থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে ওর আসতেছে 7, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 7 minus 2, তার মানে অরিজিনাল ওয়েট অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ 5 কেজি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা অরিজিনাল ওয়েট অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ 5 কেজি, তাহলে λ/2 minus, গুড, ভেরি গুড। ভেরি গুড। বেসিক্যালি তোমাদেরকে আমি এটা এক্সাম্পলটা এজন্যই দিয়েছি, যখন আমার একটা মিডিয়ামের ডিফারেন্সের জন্য অটোমেটিক একটা পাথ ডিফারেন্স λ/2 হচ্ছে, তার মানে আমার ক্যালকুলেট করে আমি পেয়েছি দিস ইজ আওয়ার ক্যালকুলেশন, আফটার ক্যালকুলেশন অপটিক্যাল পাথ ডিফারেন্স। তাহলে আমি যদি অরিজিনাল অর কারেক্টেড ওয়ানটা বের করতে চাই,
আমাকে কি করতে হবে, we have to subtract lambda by 2 from this one. Is that clear? বুঝতে পেরেছো তোমরা? Yes, ma'am. ওকে, সো দেন নেক্সট হচ্ছে কারেক্টেড পাথ ডিফারেন্স। তাহলে আমাদের কারেক্টেড পাথ ডিফারেন্সটা কি হবে? সো from here we can write our corrected path difference. Corrected path difference হবে x equal to 2 mu t cos r minus lambda by 2, তাই না? This is our corrected path difference. Okay, এখন আমাদেরকে কি করতে হবে, ইন্টারফারেন্সের সবসময় মনে রাখবা তোমাদেরকে ব্রাইট এবং ডার্ক ফ্রিঞ্জের জন্য পাথ ডিফারেন্সটা বের করতে হবে, কারণ কখন ব্রাইট হবে কখন ডার্ক হবে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। এখন আমাকে বলো, if you want to get a constructive interference, constructive, okay, so here our corrected path difference photo, that is, so we can write 2 mu t cos r minus lambda by 2. So in case of constructive, that is equal to a lambda, right? And next we can write or 2 mu t cos r equal to n lambda plus lambda by 2. Change the side. এটা যদি আমরা একটু অ্যারেঞ্জ করে লিখি তাহলে then we can write then 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2. So in case of thin film, 2 mu t cos r, that is the constructive one, is equal to 2n plus 1 lambda by 2. Is that clear? See, formula ki opposite, right now? Yes, ma'am. Please remember this thing. এখানে ফর্মুলাটা হচ্ছে কিন্তু অপোজিট। তোমরা যখন ম্যাথ করবা, ধরো এটা পরীক্ষায় এই ব্রড কোশ্চেনটা আসলো না, বাট তোমাদের এখান থেকে ম্যাথ আসলো, তখন ডোন্ট বি কনফিউজ। তখন তোমরা যদি ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হয়, আমরা প্র্যাকটিস করব ম্যাথ, যদি ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হয় দেন ইউজ 2 mu t cos r equal to 2n minus 2n plus 1 lambda by 2. এখন নেক্সট destructive এর ক্ষেত্রে কি হবে? ফর destructive what is the path difference? X equal to what? 2n plus 1 lambda by 2n plus 1 lambda by 2. Okay, so in that case 2 mu t cos r equal minus lambda by 2 equal to 2n plus 1 lambda by 2. Okay, so from here we can write 2 mu t cos r equal to, so change the side, ওখানে change side change করলে আমরা কি অ্যারেঞ্জ করে we can write from here n plus 1 lambda, n plus 1 lambda. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমরা বলবো যে n plus 1 that is a integer, only n ও হচ্ছে একটা integer, so আমরা একটা কনক্লুশনে আসি। So for the destructive one আমরা এটা শুধু লিখতে পারি n lambda. This is integer, this is also integer, এজন্য আমরা একটা কনক্লুশনের জন্য আমরা we can write n plus 1 equal to n. So this is the formula for the destructive. This is the formula for the destructive. তোমরা বুঝতে পেরেছো? মানে ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে each and every case তোমরা, আমাদের তিনটা ব্রড কোশ্চেন আছে, বিটা ইকুয়াল টু ল্যামডা ডি বাই ডি, তোমরা সবগুলা মানে সিকোয়েন্স একই ধরনের। এট ফার্স্ট তোমরা পাথ ডিফারেন্স বের করবা, বের করার পরে দেন ব্রাইট ডার্ক আলাদা করে বের করবা। এখানেও দ্যাট ইজ কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, ডিস্ট্রাকটিভ, বাট এখানে দেখো ফর্মুলাটা কিন্তু আমরা লাস্টে দেন অপোজিট পেয়েছি। এটা অলওয়েজ রিমেম্বার, ইন কেস অফ ফিল্ম, থিন ফিল্ম, আমার ইকুয়েশনটা কিন্তু মানে অপোজিট হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আমরা করবো কি নিউটন স্ট্রিং। তার আগে আমরা এখানে এই থিন ফিল্ম দিয়ে আমরা ম্যাথ প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে? তোমরা এই কোশ্চেনটা পড়ো, পড়ে এই কোশ্চেনটা এটা সলভ করো। ক্যান ইউ সি দা স্লাইড? তোমরা তো স্লাইড, হ্যাঁ, এখন পড়ো কোশ্চেনটা পড়ে কোশ্চেনটা সলভ করো। দেখো, আমাকে বলো কি হবে, কি বুঝলাম।
এটা কোন ফর্মুলা হবে? ফার্স্ট থিং, হুইচ ফর্মুলা উইল ইউজ? বলো তো। Ma'am, destructive interference. তাহলে ফর্মুলা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ডিস্ট্রাকটিভ? 2 mu t cos r equals to n lambda. Good. Okay. Then here mu is given. So 2 mu t cos r equal to n lambda. So we have to calculate what? Calculate the smallest thickness of the plate. Okay. We have to calculate t, isn't it? Yes. Okay. So if you want to calculate t, then mu is given 1.5. Okay. Then what is the value of r? Here r kato? 60 degree. Okay. Yes, Lambda is given 5890 angstrom. আচ্ছা, always remember angstrom এর এই জিরো সব সময় তার টপে হবে, একদম জাস্ট এখানে বসবে। Now look, this is the original symbol of angstrom. Have you seen? It is previously it was like a degree. No, it is not a degree. Angstrom is always at the top. Okay. And where is the value of n? n to get there 9. n এর ভ্যালু তো দেয়া নাই, তোমরা ক্যালকুলেট কিভাবে করছো? one dollar. হ্যাঁ, n এর ভ্যালু হচ্ছে, যেহেতু এখানে স্মলেস্ট থিকনেস বলেছে, সো স্মলেস্ট, হ্যাঁ, এই জন্য ইউ হ্যাভ টু টেক n ইজ ইকুয়াল টু 1। আর এমনিতেও মনে রাখবা, যদি n এর ভ্যালু দেয়া না থাকে কোথাও, তার মানে তোমরা ধরে নিবা যে তোমাদের অন্য কোনো প্যারামিটার বের করতে হবে, সো তোমরা n কে 1 ধরে করবা। অ্যানসার বলো। 3.93 into 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7. good, very good. Yes, 10 to the power minus 7. 3.926 into 10 to the power minus 7 meter. Good, very good. আচ্ছা, এখন একটা জিনিস শোনো, লিসেন কেয়ারফুলি। এখানে অ্যাঙ্গেলটা কি দেয়া আছে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো ম্যাথটা? এটা তো খুবই সিম্পল। আমাদের ফর্মুলাতে প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা ডার্ক না ব্রাইট। ওই ডার্ক না ব্রাইট এটা বুঝে ওই ফর্মুলাতে তোমার কি কি প্যারামিটার দেয়া আছে সেগুলো লিখবে, দেন ফাইন্ড আউট। আর যদি মনে করো যে এনটা নাই, আমি এন তাহলে কত ধরবো, যদি কখনো এন দেয়া না থাকে তখন ওটাকে n ইকুয়াল টু 1 ধরে করবা। আচ্ছা, এখন দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, রিফ্লেকশন ইজ 60 ডিগ্রি। সি, রিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল, তার মানে কি আমরা ইজিলি এখানে কি করছি, আর সমান কি 60 ডিগ্রি ধরে নিয়েছি না? Yes, sir. কখনো কখনো ম্যাথে, হ্যাঁ, ইউ সি তোমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দেখাবে, বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দেয়া থাকবে, ওটা যদি তুমি ফর্মুলাতে বসো একদম কমপ্লিটলি জিরো, ঠিক আছে? তোমার কোশ্চেনে দেয়া থাকবে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, হ্যাঁ, মানে তোমার অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কথাটা থাকবেই না। তখন তুমি কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করবা, আর এর মান কিভাবে পাবা? Mu was sin A by sin R আছে। ইয়েস, এটা হচ্ছে কি তোমার কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না, কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝতে হবে। দ্যাট ইজ মিউ ইকুয়াল টু sin I বাই sin R, আমরা জানি স্নেল ল। তাহলে তখন কি করবে, তোমার মিউ ইকুয়াল টু লাইক ধরো 1.5 আছে, কখনো 4/3 থাকতে পারে, হ্যাঁ, যেমন তোমাদের একটা एग्जांपल আছে 8.31, হ্যাঁ, যেমন ওখানে 4/3 দেয়া থাকবে। দেন sin দ্যাট টাইম sin 60 মান বসাতে হবে, sin 60 দেন ডিভাইডেড বাই sin r। এখান থেকে তোমার r এর ভ্যালুটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? r এর ভ্যালু বের করে দেন ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট cos r। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এখান থেকে শুধুমাত্র r এর মানটা বের করে দেন তোমাকে ওখান থেকে cos r এর ওখানে বসালে তোমাকে cos r এর মানটা বের করতে হবে। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট। এখানে একটাই টুইস্ট থাকতে পারে যে তোমার কখনো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনের জায়গায় অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সও দেয়া থাকতে পারে, বুঝতে পেরেছো? আদারওয়াইজ সবই সিম্পল। কি খুব ডিফিকাল্ট ওয়ান অর ভেরি সিম্পল? ঠিক আছে ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। ম্যাথ আসলেই হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। ম্যাম ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে 2 mu t cos r equal to
n ল্যামডা এসেছে, n+1 ল্যামডা আসলো না কেন? n+1 তো আসছে। মানে আমরা যে n ল্যামডা ধরে করছি, n+1 না ধরে করছি যে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানে n+1 ধরে করছি, n ল্যামডাটা করছি, এটা হচ্ছে কনফিউশন একটা আসছে যে n+1 ধরলে কোনো সমস্যা নাই, n ল্যামডা ধরলে কোনো সমস্যা নাই, বোথ আর দ্য ইন্টিজার নাম্বার। ঠিক আছে, বোথ আর দ্য ইন্টিজার নাম্বার। এই জন্য এটা হয় কি যে আমার যেহেতু এই ফর্মুলাটা 2 μt cos r = n ল্যামডা, যেহেতু n ল্যামডাটা হচ্ছে আমার একটা ওই যে সবসময় আমরা জানি যে এটা একটা ব্রাইটের জন্য আমরা ইউজ করতাম, জাস্ট এখন হয় কি n ল্যামডাটা ইউজ করলে তুমি বুঝতে পারো যে থিন ফিল্মের পুরো কমপ্লিটলি অপোজিট হয়, এটা যে কোনো ব্যাখ্যা বা কোনো কিছু আছে কোনো এই কারণে তা না। n+1 ও হচ্ছে আমার একটা ইন্টিজার, n ও আমার একটা ইন্টিজার, কিন্তু এখানে এমনি ধরা হয়েছে যে n+1 = n, এটা বোথ আর দ্য ইন্টিজার। বুঝতে পেরেছো? তবে এখানে একটা সমস্যা আছে, যেমন হচ্ছে n+1 হয়ে গেলে যদি হয় তাহলে কখনোই তোমার জিরোটা কিন্তু আর আসবে না। হ্যাঁ, মানে আমরা যেমন ইন্টিজার 0 1 2 3 4 এরকম করে ধরি, হ্যাঁ 0 1 2 3 ইন্টিজার নাম্বার, তাহলে n+1 হলে সবসময় অর্ডার নাম্বার কত থেকে শুরু হবে বলো তো? 1 থেকেই শুরু হবে। তার মানে আমার কখনোই দেখা যাবে যে আমার জিরোটা কিন্তু আসতেছে না। হ্যাঁ, n = যখন 0 হবে ধরো সেন্টারে, হ্যাঁ ওইটা কিন্তু আমি আর পাচ্ছি না, এই জন্যই বেসিক্যালি এর 1টাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, আচ্ছা এখন আমরা একটু ব্রেক নেই, আমরা আবার কিছুক্ষণ পরে 9টা থেকে আবার আরেকটা ক্লাস শুরু করব, সেখানে আমরা কি করব এই ইন্টারফারেন্সের নিউটন স্ট্রিংটা স্টার্ট করব। আজকে আমাদের ইন্টারফারেন্স চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে লেকচার শীট দিয়ে দিয়েছিলাম। Recording stopped. হচ্ছে আমরা পাথ ডিফারেন্স, অপটিক্যাল পাথ ডিফারেন্স বের করেছি। ওকে, আচ্ছা এখন হচ্ছে অপটিক্যাল পাথ ডিফারেন্স ফর দ্য ব্রাইট ওয়ান, হোয়াট উই গেট ফর দ্য ব্রাইট ওয়ান। Recording Bright in one এর জন্য what progress. is the path difference? We calculate. Anyone can answer. It's 2 μt cos r = 2n+1 lambda by 2. That is completely opposite to the the fringe width that we calculate in the Young double slit experiment, right? Isn't it? Yes, ma'am. Okay. And in case of the dark one, in case of এটা হচ্ছে n lambda, যেটা হচ্ছে 2 μt cos r. okay 2 μt cos r = n lambda, but basically it is n+1. Yeah, n+1 ke we write it n lambda. So why we write it n lambda? বলো তো কেন এখানে লিখলাম? n+1 কে we write here n lambda কেন? ম্যাম আমরা নরমালি স্টার্টিং করি হলো 0 থেকে, আর এখানে যদি আমি n+1 নিই তাহলে আমার স্টার্টিং সম্ভবত 1 থেকে স্টার্ট করা লাগবে। এখানে 1 থেকে স্টার্ট হবে, 1 n+1 তার মানে কি হবে আমার অলওয়েজ একটা কমপ্লিট ওয়েভলেন্থ যোগ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? n+1 সবসময় আমার একটা কমপ্লিট একটা ওয়েভলেন্থ কি হচ্ছে ওটার সাথে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, তখন কি একটা ফেজ চেঞ্জ, আমার ডার্ক মানে তখন তো ডার্ক হচ্ছে না, তো যার কারণে হচ্ছে এখানে যদি আমি n+1 ধরে ক্যালকুলেশন করি আমার কিন্তু ক্যালকুলেশনে একটা কমপ্লিট ওয়েভলেন্থ অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আমার কিন্তু কি করবে, ইট উইল নট চেঞ্জ ফেজ চেঞ্জ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইট উইল নট চেঞ্জ আওয়ার ফেজ। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে n+1 এর জায়গায় n lambda ধরতেছি, কারণ তাহলে কিন্তু 0 আসবে না, আমার অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ ওয়েভলেন্থ lambda, সবসময় এটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, তখন আমার এটা ইট উইল নট চেঞ্জ দ্য ফেজ, যার কারণে আমরা আবার আমরা যদি n+1 এর জায়গায় n দিই তাহলে তো আমাদের ভ্যালু তো আর সেম আসে না, ডাবল হয়ে যায় যদি n+1 বসাই। তাহলে এখানে হচ্ছে n+1 কে আমরা n ধরেছি কারণ আমার হচ্ছে এখানে আমার দরকার এমন একটা ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন ফর দ্য ডার্ক, তাই না, যেটা ডার্কের কন্ডিশনকে ফুলফিল করে, প্রথম জিনিস। ইজ দ্যাট রাইট? তাই না? এখন n+1 যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার সব সময় দেয়ার ইজ এ, আমার ইকুয়েশনটা কোথায়, এই n+1 এখানে n হবে, বেসিক্যালি
the phase relationship of interference wave, হ্যাঁ, সেটা কি করবে, does not change, এটা কিন্তু ফেজ চেঞ্জ করবে না যদি হচ্ছে আমরা পুরো একটা ফুল ওয়েভ, এটা 1 মানে কি, 1 মানে if you multiply by the 1 into lambda, that means কি, is it lambda, isn't it? এখন যদি ধরো এটাকে বুঝি আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি, দেখো we can write it n lambda plus কি হবে lambda, তাই না, isn't it? Okay, I can minimize. Can you see it? If there is 1, so that means here is always multiple by the lambda. তার মানে তোমার ভ্যালু যাই হোক, এখানে n equal to 0 হোক, n equal to 1 হোক, 2, anything, always there is a addition of the lambda. So it will not change the phase. হ্যাঁ, এর জন্য আমরা কি করব, ডিস্ট্রাকটিভটা পাবো না। That's why এই ডিস্ট্রাকটিভের কন্ডিশন ফুলফিল করার জন্য n+1 কে n lambda বলা হচ্ছে, বুঝতে পারছো? তাহলে তো আমার সব সময় সব ইকুয়েশন আমার একটা lambda অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, এটাই হলো তার লজিক। আচ্ছা, এখন নাও একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক উইল ডিসকাস, দ্যাট ইজ দ্য নিউটন স্ট্রিং। হ্যাঁ, বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিগার। আচ্ছা, তোমরা কি সেশনালে নিউটন স্ট্রিং, তোমাদের কি ফিজিক্স সেশনালে এটা আমি আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে তোমরা নিউটন স্ট্রিং করেছো, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বের করা, একটা প্ল্যান অফ কনভেক্স Yes, ma'am. লেন্স। ওকে, করাইছে। এটা সেম থিং। হ্যাঁ, এটা এবং তোমার এই নিউটন স্ট্রিংটা হচ্ছে সেম জিনিস, ওই সেশনালটা, ঠিক আছে? তাহলে ওটার ক্ষেত্রে কি করে আমরা সেশনাল ক্ষেত্রে বলো তো, what we did in our সেশনাল ক্লাস, সেশনালটা সম্বন্ধে কি আইডিয়া কি বলো তো, কনসেপ্টটা একটু ডিসকাস করি। ম্যাম, একটা প্ল্যানো কনভেক্স লেন্স থাকে, সেখানে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাইট রিফ্লেক্ট করা হয়, সেটা যখন পড়ে তখন ওই যে রিং আকারে অনেকগুলা কি বলে ফেস তৈরি হয়, অনেকগুলা, মানে একটা ডার্ক ফেস একটা ব্রাইট ফেস, তখন ওই আমাদের আর এর সূত্র যেটা ব্যাসার্ধ। আচ্ছা, ওকে, সো ওকে, থ্যাংক ইউ। Your name is Nafis? Yes, ma'am. Okay, so any more idea? Anyone? ম্যাম, একটা স্ফেরিক্যাল সারফেস থাকে আর ওইটার সাথে একটা ফ্ল্যাট সারফেস থাকে। এখন এই দুইটা সারফেসের মধ্যে থেকে যে রিফ্লেকশন হয়, এখন ওই দুইটা রের সুপার ইম্পোজিশনে যে ইয়েটা হয়, মানে কতগুলো রিং আমরা ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পাই, ওইটাই হচ্ছে নিউটন স্ট্রিং। আচ্ছা, এখন আমি তোমাদেরকে বলি, minimum how many sources is required to create a interference pattern? How many sources? 2, ma'am. Two coherent sources are required. Okay, 2 coherent sources is required. Basically, now look at here, that is the arrangement. হ্যাঁ, এখানে কি হবে, there is a source. আচ্ছা, what is the use of this lens L1? L1 এর ইউজটা কি বলতো? পোলারাইজ করার জন্য। কমপ্লিকেটেড না, খুব সিম্পল বলো, একদম দেখেই বোঝা যাচ্ছে। প্যারালাল করছে। গুড, এই যে দেখো, it is scattered হয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, the use of this lens is making the ray parallel, এটা কি প্যারালাল করতেছে। হ্যাঁ, making it parallel. আচ্ছা, এখন here is a B is the glass plate, এই glass plate-টা why we are using, it is at 45 degree, এই glass plate 45 degree angle. So what is the use of this glass plate বলো তো? এই গ্লাস প্লেটের ইউজটা কি, এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রেগুলা কি করতেছে, এটা রেকে কি করছে, রিফ্লেক্ট করতেছে। হ্যাঁ, এটা রিফ্লেক্ট করছে, সো দ্যাট এই রেগুলা কি করবে, এই প্ল্যানো কনভেক্স লেন্স পর্যন্ত আসতে পারে। আদারওয়াইজ কি হবে, এটা যদি এখানে কোনো গ্লাস প্লেট না থাকতো, এটা করতে কি স্ট্রেট, ইট উইল গো স্ট্রেট। হ্যাঁ, এখন when light is reflected, then reflected towards the plano convex lens, now two things will happen. Some portion of the light will be reflected from the lower portion of the lens, isn't it? Plano, it is plano convex lens. Some portion of the light, just think tally with the thin film, some portion of the light is reflected from the lower surface of the lens, and some portion of the light is reflected from the upper surface of the glass plate. কিছু লাইট লেন্সের নিচের অংশ থেকে রিফ্লেক্ট হবে,
কিছু লাইট গ্লাস প্লেটের উপরের অংশ থেকে রিফ্লেক্ট হবে। সো হাউ মেনি সোর্সেস উই গেট বলো তো? 2. So if you place the microscope here and if you observe, then you can observe the interference pattern like a ring. Okay, like a ring. Okay, see, this is the pattern. And according to scientist named Newton at first observed this one. That's why its name is Newton's ring. Okay. And see here, this picture, see, some portion of the light is reflected from the lower surface and some portion of the light is reflected from the upper surface of the glass plate. Now, here we use the concept of the thin film and formula we use here, the formula for the thin film. Now tell me, here, where is the film? Where is the film? See? Have you seen where is the flame? Boloto, where is the flame? Flame is in between, that is the lower portion of the lens and upper surface of the glass plate. Basically, এখানে ফিল্মটা হচ্ছে তুমি যদি গ্লাস প্লেটের উপরে লেন্সটা প্লেস করো, ওখানে খুব পাতলা করে খুব থিন একটা এয়ার ট্র্যাপ হয়ে যাবে না, বাতাস ট্র্যাপ হয়ে যাচ্ছে না, ওইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে আমরা ধরছি ফিল্মটা হচ্ছে ইয়ার ফিল্ম। বোঝা গেল? আচ্ছা, সামটাইম এরকমও হতে পারে যে তোমাদের you will get mathematical problem, not in the theory, mathematical problem you are getting, that is there is a liquid in between in the lower surface and upper surface of the glass plate. So then what you'll do that time, you have to count the mu, but in this case in the theory portion we'll count the mu is equal to 1 because of the air. Okay, acha, so now that is our discussion or about the apparatus. Okay, or you can say experimental setup. So now I'm talking about the Newton's ring. In case of Newton's ring, see, in thin flame we get this one 2n plus 1. This is integer number, but in case of the Newton's ring we use 2n minus 1. The any idea why 2n minus 1? That's it. So now I'm discussing the Newton's ring. Okay. So for the bright one, what is the formula for the bright one? So first we will start with the for bright fringe. For bright ring. Okay. So what is the formula for the bright rings? 2 mu t cos theta equal to what? Are you sleeping, guys? No, miss. In lambda. 2n plus 1 lambda by 2. Okay, so here we use 2n plus 1 lambda by 2. Okay, next, if theta is small, that time cos theta equal to what? Cos theta equals to 1. Cos theta equal to
1. And for here, mu is equals to 1. okay. So 1. So from here we get 2t equal to 12 plus 1 lambda by 2. Okay. Now for the dark one, what is the formula? For that 2 mu t cos theta equal to n lambda. So say cos theta equal to 1 and mu equal to 1. So in that case we get 2t equal to n lambda. So we get two equations. Okay. One we get for the, that is for the bright ring, another one for the dark ring. Is that clear? Yes, sir. Okay. Achha. So bright, we can write here, that is 2t equal to 12 plus 1 lambda by 2, and for the dark one we can write 2t equal to n lambda. Now next step. Next, we know that the plane of convex lens is the part of a circle. Okay? This is our plane of convex lens. Okay? This is our plane of convex lens. This is the diameter, and here R is the radius. Okay, R is the radius. Okay, and here is the glass plate. Okay, this is the glass plate. Upper surface of the glass plate and lower surface of the lens, there is a film, air film. Its thickness is T. Though it is gradually decreasing, see, thickness of the air film is T. Though it is gradually decreasing, we take this one is T. Okay, এটাকে আমরা T বলি। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, if it is A, if this one is B, C, what is the value of AB? What is the value of AB? AB কি হবে? R minus T. R minus T. Okay. Now, এই পোর্শন, আপার সারফেস এন্ড লোয়ার সারফেস, এই পোর্শনে এখানে বেসিক্যালি আমার রিংটা তৈরি হচ্ছে। এখানে আমার নিউট্রাল স্ট্রিংটা তৈরি হবে। যখন আমরা উপর থেকে দেখবো আমরা নিউট্রাল স্ট্রিংটা অবজার্ভ করতে পারবো। এখন নিউট্রাল স্ট্রিং এর শেপটা কি, এবং সেন্ট্রাল ডার্ক, দেন রাইট ডার্ক, রাইট ডার্ক। নাও দিস ইজ দ্য diameter of the first ring, right? This is the diameter of the first ring. Then this is the diameter of the second ring, like this. এখন তাহলে আমরা এই ডিসটেন্সটাকে, if it is considered A, B, C, A, D, তাহলে আমার DC সমান we can write that is the diameter of the ring, right? Diameter of the ring, it is like DM. M, anyone. M is equal to 1, 2, 3, 4, like this, okay? Okay. Then DC equal to DM. So what is DM? DM again. What is DM? What is DM? Diameter. Diameter curve. Plano convex lens. Sphere. Diameter curve, diameter, yeah? ম্যাম আমরা লেন্সটাকে যে স্ফিয়ারের পার্ট হিসেবে ইমাজিন করছি, স্ফিয়ারটার ডায়ামিটার। নো, এই যে লেন্সের নিচে যে আমার রিংটা তৈরি করছে, এই লেন্সের নিচে যে আমার রিং আছে, যে রিং, যে সেন্টার ডার্ক, দেন রাইট, দেন ডার্ক, এই যে রিংটা তৈরি করছে, এই রিংটা কোথায় তৈরি হচ্ছে? আমার লোয়ার সারফেস অফ দা এই লেন্স। হ্যাঁ, এই রিং এর ডায়ামিটার হচ্ছে আমার ডিএম। এই যে এটা হচ্ছে আমার ডিএম। যদি এটা ফার্স্ট হয় তাহলে হবে D1 হবে, যদি এটা সেকেন্ড হয় দেন হচ্ছে D2 হবে। মানে এটা কোনটা আমি নিচ্ছি 1 2 3 4, এই m এর মানটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার, আমি কোন রিংটা নিচ্ছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ডিএম হচ্ছে রেডিয়াস অফ দা রিং। ওকে, এবার কি বুঝতে পেরেছো? নাও
this BC equal to হচ্ছে আমার, that is BC, so BC equal to that is DM by 2, that is RM. RM then what is RM? RM টা কি তাহলে? What is RM? Ma'am, radius of Radius of the ring. Yeah, that is radius of the ring. Is that clear? এখন যেটা হবে 1, if it is 1 then 1 2 3 like this. Okay, আমাদেরকে এই জিনিসটা বের করতে হবে, এই রেডিয়াস অফ দ্য রিংটাকে বের করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও look at triangle that is A B C. In this triangle, AC square equal to AB square plus BC square, right? What is the value of AC? ma'am R. R. So R square, then AB square equal to, that is AB is R minus T square, right? From this figure. Okay, plus what is the value of BC? BC is RM square, yes, RM square. Okay, now A minus B, so R square minus 2RT plus T square plus RM square, and here is your R square. So both side R square cancel. Okay, next, we know that if you compare a very small thing with the big one, তখন আমরা কি করি? Small টাকে we can neglect the small one, isn't it? We can neglect it. Yes, sir. Okay, so in that case, if you compare the T, then if compare with R, that is T, see the thickness, it is very small. And if you compare it with the R, that is radius of curvature of the lens, so value of T is very negligible. So in that case, so we can neglect, so 2RT is greater than T square. So we can omit this part. Okay, we can neglect. So from this equation, we can write from here 2RT equal to RM square. Is that clear? Okay. Next, see, look here. We need the value of T. Okay. So here, so we can write from here T equal to RM square by 2R. Okay. Yes. RM square by 2R. Okay. So we have to calculate the radius of the dark field. So next, what you do? Next, we have to put this value, okay, in equation number 1, and again we have to put this value in equation 2. So in the first case, that is 2 into RM square divided by 2R equal to 12 plus 1 lambda by 2. Okay, so 2 and 2 cancel. So RM square equal to 12 plus 1 lambda R by 2. Okay, so RM equal to, we get root over 12 plus 1 lambda R by 2. Okay, this is 1. Again, we have to put the value in equation number 2. So in that case, we get 2T equal to A lambda. So 2 into RM square divided by 2R equal to A lambda. So 2 and 2 cancel. We get RM square equal to A lambda R by A lambda R. Okay, 2 to cancel. So finally, here we get RM equal to root over A lambda R. Basically, in the exam, we get this one. Okay, that is, you have to calculate the radius of the dark ring. Okay, this is the radius of the dark ring. Radius of the dark ring, that is RM equal to root over L lambda R. Okay, are you getting? Yes, ma'am. Yes, Okay, so don't leave the class. I don't want you to. Okay,
at the end I will work on it. Okay. আচ্ছা এখন আমাকে বলো যদি এখানে তোমার রেডিয়াস হ্যাঁ rm হচ্ছে this one যদি তোমাকে ডায়ামিটার বের করতে বলে তাহলে কি হবে যদি ডায়ামিটার dm বের করতে বলে dm তখন ফর্মুলাটা কি হবে Ma'am, 2 into root over n lambda. yes just simply তখন তোমরা লিখে দিবা that is dm equal to rm তাই না so in that case 2 into root over n lambda r okay আচ্ছা এই পর্যন্ত আসার পর this dm equal to 2rm so rm equal to root over n lambda okay so এখন আমি এই ফর্মুলা ইউজ করে তোমাদেরকে একটা ম্যাথ করতে দেব তোমরা প্রত্যেকটা যে ব্রড কোশ্চেন মানে যে ডেরিভেশনগুলো আমরা করব প্রতিটা কোশ্চেনের সাথে তোমরা ব্রড কোশ্চেন ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করবে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার Okay, ma'am. Yes, ma'am. আমি কি বোঝাতে পারলাম তোমাদের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করবে কারণ ম্যাথটা এক হচ্ছে তোমরা উইল গেট ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আর নাম্বার 2 হচ্ছে তোমাকে যে ডেরিভেশনটা করানো হবে যে রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম উইল গেট ওকে এমন না যে আমরা যে ডেরিভেশনটা আমরা করিনি হ্যাঁ যেটা ওটার একটা ম্যাথ আসতেছে না তোমরা প্রত্যেকটা ডেরিভেশনের সাথে ওই ফর্মুলা দিয়ে যে ম্যাথগুলো সেগুলাই তুমি প্র্যাকটিস করবে আমি আমার সাবজেক্টের কথা বলছি ঠিক আছে আচ্ছা আই থিংক ইউ ক্যান সি দ্য বোর্ড স্ক্রিন ট্রাই ইট একটু ট্রাই করো Ma'am, 2.11 meter. অ্যানসার আচ্ছা আমরা এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস বলা হচ্ছে তাই না দুইটা অ্যানসার বের হবে না ট্রু না তুমি আবার দেখো অন্যরা করো দেখি কার অ্যানসার ঠিক হয় বলো Ma'am, 1.059 meter. 1.059 meter. That's radius Good. of curvature. গুড ভেরি গুড হ্যাঁ অ্যানসার ঠিক আছে আরেকটা বের করো টি Ma'am, 5.9 into 10 to the power minus 6 meter. টি এর মান টি কত আসতেছে হাউ মাচ Wait, ma'am, I calculated 2t. That নো ঠিক আছে 2.95 into 10 to the power minus 6. 2.95 and 10 to the power minus. yes right your radius r the value of r is that is 1.059 meter and value of t that is thickness it is equal to 2.95 into 10 to the power minus 6 meter এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো Yes, ma'am. Yes, ma'am. কারো কোনো সমস্যা আছে এটা জাস্ট আমরা তাহলে কোন ফর্মুলা দিয়ে করব Rm is equal to root over n lambda r. এখান থেকে ক্যাপিটাল R বের করব। হ্যাঁ ওকে এখন একটা জিনিস দেখো আমাদের ফর্মুলাটা কি দ্য ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের এখানে রেডিয়াস r হ্যাঁ that is radius of the ring is equal to root over n lambda r তাই না n is the integer number 1 2 3 like this তাই না এখন r
the radius of the curvature, মানে তুমি যে রেডিয়াসটা বুঝছিস সেটা, হ্যাঁ লেন্সটা, দেখো এই r এর মানটা, দ্যাট মিন্স রেডিয়াসটা কিন্তু অনেকটা ল্যামডার উপর ডিপেন্ড করতেছে না, মানে তোমার ল্যামডার মানটা যদি বেশি হয় তাহলে কি এই rটা বেশি আসবে না? তুমি কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, মানে এখানে যদি এটা তো ইন্টিজার নাম্বার, আমি যদি লেন্সটা ফিক্স, আমার তো লেন্সটা ফিক্স নিলাম, হ্যাঁ এখন এই যে ল্যামডা, এই ল্যামডার মানটা যদি আমি বাড়াই, হ্যাঁ তাহলে কি হবে, আমার রেডিয়াসটা বেড়ে যাবে। আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি, মানে তোমার যদি তুমি লাইট সোর্সটা এমন নাও যার ওয়েভলেন্থটা বেশি, ইউ উইল গেট the radius more, হ্যাঁ আবার যদি if you use the light that is with small wavelength, then তোমার রেডিয়াসটা কিন্তু স্মল হবে, মানে এটার একটা ইমপ্যাক্ট এই রেডিয়াসের উপরে থাকবে। এটা জাস্ট তোমাদের বলার জন্য বললাম, এই বেসিক্যালি এই পর্যন্ত তোমাদের রেডিয়াস অফ দ্য লাইট রিংটা বের করতে হবে। আচ্ছা এখন আমরা একটু ব্রাইটের জন্য করি, ম্যাম ব্রাইটের জন্য করে দেখি কি আসে। ওকে, দিস ওয়ান। কি অ্যানসার আসলে এখনো? ম্যাম থিকনেসটা তো গিভেন না, এখানে দুইটা আননোন আছে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা আননোন, থিকনেসটাও আননোন। তাই এখানে কি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা আননোন? ওকে, আমাকে বের করতে হবে, উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। ওকে, দেন আমার আরেকটা কি আননোন আছে, থিকনেস। আমার থিকনেস কেন লাগবে? থিকনেসটা বের করতে হবে, rm স্কয়ার বাই 2r। তোমরা থিকনেস মানে তোমরা এখানে টি এর কথা বলছো, টি লাগবে? কোশ্চেন ভালো করে দেখো দেখো দেখো, এখানে তোমার ওইটা ডোন্ট কম্পেয়ার উইথ প্রিভিয়াস ওয়ান। ওকে, Newton's rings are formed by reflected light of wavelength 5895 angstrom. Okay, angstrom. So what is our wavelength given here? Lambda equal to, if you convert it in centimeter, then 5895 will be 10 to the power what? 10 to the power কত হবে if you convert it in centimeter? -10 centimeter. 10 to the power -8. Yes, remember centimeter হবে 10 to the power -8. It is minus, so it is not plus. So if you convert it in meter, then 10 to the power -10. Okay, so lambda, লেখো lambda is 5895 into 10 to the power -8 centimeter. Okay, এখন we have a liquid here that is in between lens and glass plate. Acha, if the diameter of the fifth bright ring, okay, so here what is the value of m koto, how much m, or you can write it m হচ্ছে 5, is it okay? Now
if the diameter of the fifth bright ring is 3 millimeter, which diameter is 3 millimeter? 3 millimeter key. Fifth bright fringe. Bright fringe, yes. So you have to convert it in radius because we need the radius, okay? So here r equal to কি তোমরা কেউ পাচ্ছ না এটা? আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি, ওকে নো প্রবলেম। এম অ্যানসারটা কত? 0.36। আচ্ছা আমরা পরে নেক্সট সি। আচ্ছা এখানে কি আছে আমার? আচ্ছা ফার্স্টে আমার প্যারামিটার গুলো we have to write down, ওকে? আনসার কি 1.44 আসে? আচ্ছা দেখি, লেটস সি। Here a is equal to 5, okay? Then lambda is equal to কত? 5895 into 10 to the power minus 8 centimeter, তাই না? ওকে আচ্ছা then next হচ্ছে capital R. What is the value of capital R here? Capital R কত? 1.5 millimeter. Capital R. Question, read the question. Ma'am, 100 centimeter. 100 centimeter. Yeah, 100 centimeter. Yes. Okay. Then next R. Small r. The small r is 3/2 millimeter. We have to convert it in centimeter. Okay. Then from here we get 0.3 divided by 2 centimeter. Then 0.15 centimeter. Okay. Achha. Next we have to calculate mu. What is mu? Okay. So what is which formula we will use? We know that this formula is that. What is the formula? That is r square equal to what we get? R equal to root over 12 plus 1. Then what? Lambda r, isn't it? Lambda r divided by 2, isn't it? We get it at the end for the right one. Yes, ma'am. Yeah. So এখানে কি করতে হবে? এখন in that case r square, we need the r square. R square equal to 2n plus 1 lambda r by 2. Okay, but previously we know that এখান থেকে এখানে একটা mu ছিল যেটা আমরা for here we omit the mu, as the in case of here mu is equal to 1, but here you have to add the mu. Okay, just mu equal to then 12 plus 1 lambda r by 2 r square. Now calculate. Ma'am, 1.44. Okay, so here we get mu equal to 1.44 and unit কি হবে? Unit কি হবে? No, ma'am. No, yes. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? So তোমরা if you get this one, so directly we will start from here. Okay, so we know এখানে তারপরে ভেরিয়েবল বসাবা, দেন অ্যানসারটা বসাবা, ঠিক আছে? Okay, so this is all about our interference of light chapter. So from interference আমরা একটু summary করি. From interference of light we first start with the definitions. What is interference, then constructive interference, destructive interference. Acha, now tell me what is the condition for constructive interference and destructive interference? What is the condition for constructive interference? They should be in the same phase.
n lambda and 2n plus 1 lambda. Recording stopped. Acha. Yeah, that is there in phase, that is crest of one wave falls on the crest of the another one, and trough of one wave falls on the trough of the another one. Okay. Another point is that path difference